Hi everyone, so in today's lesson we will be talking about pronunciation. As usual, please watch the video lesson for this block and complete all the exercises. Как обычно, пожалуйста, просмотрите видеоурок для данного блока и выполните все задания. Now, although the IELTS test does not include a specific pronunciation module, it is important to be able to pronounce words correctly. This block covers the most commonly mispronounced words in English. Learn how to pronounce them correctly in order to be successful in the test. То есть, хотя в экзамене IELTS нет конкретного модуля на произношение, да, очень важно уметь правильно произносить слова, и данный блок покрывает самые распространенные слова, которые люди неправильно произносят в английском языке. Научитесь произносить правильно данные слова, чтобы сдать IELTS на высокий балл. Okay, so we are going to start with days of the week. Окей, то есть мы начнем с вами с дней недели. Как бы примитивно это ни казалось, большинство людей до сих пор неправильно произносят названия дней недели. So I'll pronounce them first and you can repeat after me. Okay, let's go. Monday. Monday. Несмотря на то, что в слове Monday стоит буква O после M, да, it's not Monday, it's Monday через A. Next, следующий. Tuesday. Tuesday. Не Tuesday, да, как многие говорят, а именно U, да, как будто мягкий знак и U соединяйте. Tuesday. Okay, good. Next. Wednesday. Wednesday. В данном слове буква D, она у нас silent, то есть она глухая, да, ее мы не произносим в слове. Соответственно, D убираем и читаем Wednesday. Wednesday. Вот эта вторая буква И после буквы N в данном случае тоже не будет произноситься, да, не Wednesday, а Wednesday. Next, Thursday. Thursday. Четверг. Thursday. Не Thursday, не Tuesday, а именно Thursday. Окей? Вот как в казахском языке у нас есть буква также здесь Thursday. Next, Friday. Friday. Some people say free day, that's not right. So it should be Friday. 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 Next is Saturday. 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 То есть вот эти буквы U и R, которые стоят у нас посередине слова, да, в самой середочке, их мы как бы не произносим, и просто говорим Saturday. После Т как бы поставьте визуально букву И. Saturday. Ну, только Saturday не нужно говорить, да? Saturday. Saturday. And the last one, последнее, is Sunday. Sunday. Воскресенье. Не Sunday, опять-таки, да? Вот это U будет читаться как А. Поэтому будет Sunday. То есть вы видите, что у каждого из 7 дней недели есть свое специфическое произношение, да, которое отличается от того произношения, которое бы у них было, если бы мы их произносили именно так, как они пишутся. То есть прям по буквам, если бы читали, да, было бы немножко другое произношение. Соответственно, давайте еще раз пройдемся с вами с начала до конца. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Okay, good job. Now we're going to go over these words that you see on the screen, and I'm going to be pronouncing these words correctly. We're going to look at some specific reasons why those words are pronounced in such a way. I'm going to give you a translation and an example of each word. Let's go. То есть сейчас мы с вами будем рассматривать, да, в этом и в последующих всех слайдах будем рассматривать слова, которые вы будете видеть на экране. Для каждого слова я буду давать вам правильное произношение. В самом конце, когда мы по сету будем разбирать, то есть все слова, которые вы видите на экране, да, на одном слайде, мы будем их с вами произносить. И для каждого слова я также вам приведу пример и перевод данного слова. Поехали. Let's begin with furniture. Furniture. Furniture, mebel.
For example, you can say, I need to buy some new furniture. I need to buy some new furniture. Мне нужно купить новую мебель. Next word is comfortable. Comfortable. Now, many people say comfortable, and this is not right. You should pronounce this word as comfortable. 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 Okay? Comfortable. То есть да, вот этот не произносится. Comfortable. Bowl. Бле тоже не говорим, да? Comfortable. Not. That's not correct pronunciation, and you should say comfortable. Now, this couch is really comfortable. То есть этот диван очень удобный, да? Отлично. Следующее слово is comprehension. Comprehension. And comprehension means понимание, да? Означает понимание чего-либо. This test tests your comprehension of English, for example, да? То есть данный тест проверяет твое понимание английского языка. Chemistry. Chemistry. Химия. Many people say chemistry. Очень часто произносят как chemistry. Это неправильно, да? Данное слово должно произноситься как chemistry через букву К. Chemistry. Next is biology. Biology. Биология. Biology, not biology. Many students in my school say biology, and that's not correct. They translate it straight from Russian, biologia, and so they say biology, but that's not correct. So what you should say instead is you should say biology. Biologia. And these are the names of subjects at school, so I guess you can come up with some examples like I have one chemistry lesson today. Да, у меня сегодня там один урок химии есть, да. Tomorrow we have 2 biology classes. Завтра у нас 2 урока биологии. Tomorrow we have 2 biology classes. Next word is literature. Literature. Литература. Now, can you please pay attention to this word because the pronunciation of this word is very different from what we write it like. Literature. 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 It's not литературе, как некоторые говорят, да? It's literature. Literature. For example, I can say that yesterday we've had 2 lessons of literature. Okay? Culture. Culture. Буквально на прошлой неделе я слышала, как одна девочка сказала «культуре». And this was a very, very huge mistake. So what you should say instead is you should say culture. Culture. For example, when you move to another country, you probably may have to experience culture shock. То есть, когда вы переезжаете в другую страну, возможно, вам придется испытать на себе культурный шок. Да? Teacher. Teacher. Why some people say teacher? Teacher. That's not correct as well. You should say teacher. Teacher. Учитель. Today, my teacher gave me a lot of homework. Сегодня мой учитель задал мне очень много домашнего задания, да? So today, my teacher gave me a lot of homework. Wine. Wine. Вино. Yesterday, I was in a restaurant and I ordered some red wine. То есть вчера я был в ресторане и я заказал себе немного красного вина, да? Yesterday, I was in a restaurant and I ordered some red wine. Right, good. Let's move on. Window. Window. Window это окно. Now, what's wrong with this word is that many people say window. That's not window. The sound V is absolutely different in English than it is in Russian and Kazakh. So make sure when you're pronouncing the word window, it starts with the sound W, W, W. So you should say window, window, okay? So if you say it faster, it's window, 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 W, W, window. So when you say it quickly, it's window, okay? It's not window. Don't say window, that is not correct. Не говорите window, да, потому что W и V – это абсолютно 2 разных звука, которые вообще друг на друга не похожи. Okay, next, walk. Walk.
Слово walk, гулять или ходить пешком, часто путают со словом work, работать или работа. So now pay attention how different the pronunciation of these two words are. So walk, walk, work, work. Okay? So I walk to school every day. Я иду пешком в школу каждый день. I walk to school every day. I work at school. Я работаю в школе. I work at school. Я работаю в школе. И я пропустила пример со словом window. Давайте сейчас быстро скажу. In my bedroom, there's one large window. In my bedroom, there's one large window. То есть в моей спальне есть одно большое окно. Okay, we're moving to the next set of words. These are the parts of the IELTS examination. That's listening, listening. We don't pronounce the G at the end. We don't say listening. Many people say listening. That's not right. So the G at the end is silent, and you should say something like listening, listening. Same applies to words like speaking, writing, reading. Okay? Вот у нас в казахском языке есть сонорная буква Н, да? Мы говорим не Н, а н. То же самое. Listening, speaking, writing, and reading. Okay? So listening is the first part of your IELTS examination. Speaking is the last part of your examination, but in some cases you may have your speaking test before your main test day, or sometimes you're going to have it after your main test day. Sometimes you may have speaking the day when you're going to have the rest of your test. So it's either before the test, on the day of your test, and sometime after your main test day. Many people find the writing section of the IELTS exam very difficult. То есть многие люди, находят секцию writing экзамена IELTS очень трудной. So many people struggle with the true, false, not given question type on the reading part of the exam. То есть очень много людей находят тяжелым, трудным вопрос true, false, not given на части reading, то есть на чтении в экзамене IELTS. Okay, and the next word is water. Now, British people say water and Americans say water. So depending on the area where a person grew up, you are going to hear English words pronounced differently because of the accent that a certain person speaks. Right, so let me give you an example with the word water. Last night I woke up and I went to the kitchen to get some water. Okay? Now, the next phrase here is Alzheimer's disease. And Alzheimer's disease is, I think, very popular and most people know what this is. То есть это болезнь Альцгеймера, у нас. И многие люди неправильно произносят, поэтому правильное произношение будет Alzheimer's disease, okay? And some people say Alzheimer's disease. So for example, we can say a boy had an Alzheimer's disease. То есть у мальчика была болезнь Альцгеймера. Now, the next word is Antarctic. Antarctic. Many people say Antarctic. For some reason, they miss the N, but the N here, it is not silent, so you should pronounce it, and the correct pronunciation here would be Antarctic. Antarctic. For example, I've seen some really beautiful Antarctic penguins. Okay, and the next word is Arctic. Arctic. Arctic.
And I really can't come up with an example here right now, so let me just skip this in terms of an example and just remember the correct pronunciation is Arctic. And the next word is athlete or athletic. Athlete. An athlete basically is a person who does sports, right? So you can say he really wants to be an athlete. То есть он очень хочет быть атлетом, да? Okay, the next word is candidate. Candidate. Now many people pronounce this word incorrectly and they say candidate. Okay? So you probably shouldn't say candidate because, or some people even say candidate. That's even more incorrect, and that's basically sounds similar to Russian word candidate. So in English, you should be saying candidate, okay, or candidate. Possible candidate. Yeah, you can say possible candidate. Chest of drawers. Chest of drawers. Chest of drawers is basically the thing where you put your clothes, yeah, your stuff. So let's say, I think this chest of drawers is really old, so I need to get a new one. Okay? I think this chest of drawers is really old, and I need to get a new one. То есть, мне кажется, что эта тумба с полками уже очень старая, да, и мне нужно купить новую. Okay, moving on. Close. Many people say closes, but this is not correct. You shouldn't say closes. The E before the last letter S in this word here is silent, which is why you should say close, okay? Not closes. Okay, fine. Clothes — это у нас одежда, да? И она у нас может быть как clothes, просто без последних двух букв, тогда это будет тряпка, да? И clothes — это у нас одежда, вот то слово, которое вы сейчас видите на экране. Окей. Так, одежда, отлично. И, например, вы можете сказать I need to put my dirty clothes in the washing machine. Мне нужно положить свои грязные вещи в стиральную машину. Okay, the next word is drown. Тонуть. For some reason, many people say drone. Maybe because it's O in the middle, but you should say drown, тонуть. The man was drowning, but unfortunately there was no one near to help him. То есть мужчина тонул, да, но, к сожалению, рядом никого не было, да, чтобы ему помочь и спасти его. Escape. Не знаю почему, но многие люди говорят escape. Там нету буквы K, откуда они берутся. У людей в голове я тоже не знаю, но правильное произношение в данном слове будет именно escape. Убегать, сбегать. Например, the man escaped from the prison. Да, мужчина сбежал из тюрьмы. Espresso. Эспрессо — это просто тип кофе, да. Опять-таки, почему-то многие говорят экспрессо. Тоже неправильно. Espresso. Especially. Эспрессо, пример, давайте скажем, the woman ordered espresso. Да? Женщина заказала себе кофе эспрессо. Especially путают часто со словом specially. Или special, да, например, you are special to me. Ты для меня особенная, да, или ты для меня особенный. Especially будет именно наречием и будет переводиться как особенно. For example, I say, I usually get tired in the evening, especially after a really long working day. То есть я очень часто, давайте еще раз повторю, I usually get tired in the evening, especially after a really long working day. То есть я очень часто устаю по вечерам, особенно если у меня был длинный рабочий день. Okay. February — это тот месяц, который
Очень часто неправильно произносят, да? February. The month of February is going to come soon. Да, скоро наступит месяц. Февраль. Height. Высота или рост. What is your height? Какой у тебя рост? Не hate. Hate — это ненавидеть, да, или ненависть. Пишется вообще по-другому. Height. Hierarchy. Иерархия, да? Hierarchy. Вот тут CH читается как К и high, не hie, да? Hierarchy. Ну, пример, допустим, the dynasty of hierarchy, да? Династия, там, иерархии, чего-то там, не знаю, я в истории не сильна. Next word is jewelry. Ювелир. Так, подождите. Ну, ювелирные изделия, давайте скажем так, да? Jewelry. Знаете, как неправильно произносит это слово? Его неправильно произносит так. Jewelry. It's not jewelry, it's jewelry. Okay? So let's say the woman went shopping for jewelry. Да? Женщина пошла покупать себе ювелирные изделия. Library. Pay attention to how specific the R is here. Library. You go into the library? Ты идешь в библиотеку? Library. Okay. Next is the color. Mauve. Now there's so many ways people pronounce this word wrongly. They say mauve, they say mauve, they say mauve. Okay, so those are all wrong pronunciations, and this should be pronounced like mauve. And a mauve is a color, and you can say, for example, her dress was mauve. Okay. То есть ее платье было розовато-лилового цвета, да? Mauve again. Okay, let's go over the pronunciation of every word. Close, drown, escape, espresso, especially, February, height, hierarchy, jewelry, library, mauve. Okay, one more time. Close, drown, escape, espresso, especially, February, height, hierarchy, jewelry, library, mauve. Okay, good job. Let's move on. Okay, next word is mayonnaise. Now, many people say mayonnaise. There's just so many ways, but it's mayonnaise. And some people shorten this word and say mayo. Could you please pass me the mayo? Да, не мог бы ты, пожалуйста, передать мне майонез? All right, very good. Miniature. Not miniature, not miniatures, or something else. Miniature, okay? Так, миниатюрный, да, какой можно пример привести, даже не знаю. Okay, let's say last week we visited the exhibition of miniature figures of famous people. То есть на прошлой неделе мы посетили выставку, да, миниатюрных фигур знаменитостей. Okay? Nuclear. We can say nuclear weapon. Да, ядерное оружие. То есть nuclear — это ядерный. Kazakhstan refused from nuclear weapons. Казахстан отказался от ядерного оружия, да? Okay, very good.
Now, this next word is very tricky. Some people say often, some people say often. Now, I myself sometimes say often and sometimes I say often. The reason for this is because both pronunciations are acceptable. So you can either say often, you can say often as well. It's just up to you, the one that you like more. For a really long time, the T was silent and people would say often. But then maybe about 60 or 70 years ago, people started voicing the T and started saying often. And soon after that, it became popular as well to say often. So basically, you can say both. Okay, you can say often, you can say often. I often eat pizza. I often eat pizza. Both pronunciations are correct and both pronunciations are acceptable. Okay, I often eat pizza. Я часто ем пиццу, да? The next word is Australia. Australia. Now, I know, it's not how this word is written down, but that's how you should be pronouncing this, okay? So the word is Australia. Australia. Австралия, да? I would really like to visit Australia at some point in the future. I would really like to visit Australia at some point in the future. То есть я бы очень хотела посетить Австралию, да, когда-нибудь в своем будущем, да. All right, the next word is parliament. Parliament. People who work in the parliament usually make a lot of money. People who work in the parliament usually make a lot of money. То есть люди, которые работают в парламенте, зачастую зарабатывают большие деньги, да? Okay, parliament. Prescription. Prescription. Now, prescription is basically a paper that you get from your doctor when you're ill, and your prescription tells you what medicine you need to buy or what things you need to do, what things maybe you should avoid doing for a certain period of time until you start feeling better. То есть prescription — это у нас такая бумажка, да, рецепт, скажем, от врача, на котором написано, какие, возможно, медицинские какие-то лекарства вам нужно купить, да, какие процедуры вам нужно делать, от чего нужно воздержаться, да, от какой пищи, от каких там, может быть, физических нагрузок, да, пока вам не станет лучше. И вот эта бумажка, которую вам доктор выдает, когда вы его посещаете, да, абсолютно любой доктор, она называется prescription. Okay? Prescription. So, давайте такой пример приведем. Yesterday I went to the doctor, but I've lost my prescription. So now I can't really buy any medicine, yeah? So yesterday I went to the doctor, but I have lost my prescription today, and I can't buy now. I now can't buy any medicine. То есть, да, вчера я был, сегодня потерял, и, соответственно, не могу купить никаких лекарств, да, я не помню, что он мне прописал. Pollute, pollute, загрязнять. Pollution, pollution. Pollution, загрязнение. Let's think of a good example here. Pollution is one of the major global problems that we are facing today. I will repeat, еще я повторю. Pollution is one of the major global problems that we are facing today. Okay? То есть загрязнение, да, это одна из таких больших проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся, да, именно глобального масштаба. Okay? Probably. Probably. Now, probably means вероятно. So I can say, I will probably come to see you next week. Скорее всего, я приду тебя навестить на следующей неделе, да? I will probably come to see you next week. Next week. Okay, so probably. There's also a noun form of this word, which is probability. Probability — это существительное, да, вероятность. There is very little probability that she will come. То есть
очень маленькая вероятность того, что она придет. Да? There is a very little probability. Okay, probably. Next word is pronunciation. Pronunciation, and that's actually the title of our lesson today, yeah? So our lesson today, block 15, covers pronunciation, the correct pronunciation of many popular English words. And the word pronunciation sometimes is also mispronounced. Some people say pronunciation. Yeah, that's the mistake most of my students make. They say pronunciation. It's not pronunciation, it's pronunciation. Pronunciation. Произношение. She has a really good pronunciation. У нее очень хорошее произношение, okay? So she has a really good pronunciation. Realtor. Not realtor. Хорошо? Realtor. Ну, риэлтор — это риэлтор. Я думаю, все знакомы с термином риэлтор, знают, чем эти люди занимаются. And for example, I can say, I'm currently looking for an apartment, so I might have to find a realtor to help me. I'm currently looking for an apartment, so I might have to find a realtor to help me. То есть я сейчас, да, в поиске квартиры, и, возможно, мне также нужно будет найти риэлтора, да, который сможет мне в этом деле помочь, да? Okay, let's go over the pronunciation of the words that we have just looked at. I say and you repeat after me, and we do that 2 times. Let's go. Mayonnaise. Miniature. Nuclear. Often. Australia. Parliament. Prescription. Pollute. Pollution. Probably. Pronunciation. Realtor. Okay, let's do it one more time. Again, I say, you repeat. Let's go. Mayonnaise. Miniature. Nuclear. Often. Australia. Parliament. Prescription. Pollute. Pollution. Probably. Pronunciation. Realtor. Okay, guys, good job. Let's move on. Okay, the next word is relevant. Relevant переводится как подходящий или по теме, да. Допустим, представим себе такую ситуацию, вы там спорите, да, с другом, с подругой, не знаю, с кем-то, да, там с родственником своим каким-то, и все аргументы, которые летят в вашу сторону, они не по теме, то есть вы говорите об одной вещи, да, там из-за одной вещи ругаетесь, а человек, с которым вы ругаетесь, вам постоянно говорит другие какие-то аргументы, да, касающиеся не того, из-за чего происходит ссора в данный момент, и вы можете сказать, да, can you please say something relevant? Can you please say something relevant? То есть ты можешь говорить по теме, да, на ту тему, на которую мы сейчас с тобой разговариваем, да, а не что-то там свое какое-то. Okay, so relevant. The next word is stamp. Не штамп. Я знаю, что по-русски будет штамп, but you should say stamp. Okay? Ну, штамп, печать, да. I need my company's stamp on this document. То есть мне нужна печать нашей компании на этом документе. Okay. Supposedly, предположительно. Supposedly, this and this will happen. So supposedly this and this and that
will happen or may happen. То есть предположительно вот это и вот это, да, произойдет или может произойти. Zoology. Зоология, да, предмет, который изучает у нас животных, но так как у нас начало, да, слова это zoo, many people say zoology или zoology. That's not correct. Это неправильно, и правильное произношение будет zoology. Да, то есть если отдельно стоит z и oo, тогда читайте как zoo, зоопарк. Но если именно как название предмета, да, науки, то будет zoology. Окей. Вот следующее слово все произносят неправильно. Все вы знаете, да, что мы сохраняем картинки в формате GIF. Да? Ну, по-русски мы так говорим GIF. По-английски говорить GIF нельзя. Нужно говорить GIF. Хорошо? Произношение будет GIF. Вот этот GIF формат, да, это формат у нас картинки, да, в основном мы сохраняем в таком формате. Окей. Vehicle. Транспорт, да? Транспортное средство, автомобиль, да? Vehicle. Говорят vehicle, как только не произносят, да? Но вот эта H, она у нас получается silent, и you should say vehicle. Okay, this vehicle needs to be repaired. This vehicle needs to be repaired. То есть данное транспортное средство или данный автомобиль нужно починить. Хорошо. The next word also is pronounced differently by some people, but there's only one pronunciation, and that is tomato. То есть это вот это вот произношение, которое неправильное, да, это tomato. Все говорят почему-то tomato, наверное, из-за слова potato, чтобы они были похожи. Но tomato — это неправильное произношение. Правильно будет tomato. Okay? So I'm going to the market and I'm going to buy some tomatoes. Помидоры. Tomato, не tomato. Tomato неправильно, хорошо? Tomato. The next word, however, следующее как раз-таки наоборот будет potato. Не ato, а ato. Potato. Картофель. Potato. Хорошо. Can you please buy some potatoes on your way home? Can you please buy some potatoes on your way home? Можешь, пожалуйста, купить немножко картошки, да, когда будешь идти домой. Хорошо. The next word is pineapple. Не pineapple, не разделяем, да? Pineapple. People say pineapple. Okay, some people say pineapple, but that's not correct. You should say pineapple. Это у нас ананас, да? For example, my mom comes home and says, "Hey, everyone, I bought a pineapple." Всем привет, да, я купила ананас. Okay, these next two words are usually confused with each other. Yeah? People use them wrongly and spell them wrongly as well. То есть люди зачастую произносят их неправильно и пишут их тоже во многих случаях неправильно, еще и путают эти два слова друг с другом. The first word, which is above, да? Первое слово, которое повыше, это будет слово couch. И переводится оно как диван, да? Софа, диван, couch. Now the word which is right below that is coach. Не couch, а coach. Now coach is a person who trains sportsmen, footballers, ice hockey players, etc. То есть coach — это человек, да, тренер, который готовит игроков любого там спортивного любого спорта, да, любой спортивной команды, там, футболистов, хоккеистов, баскетболистов и так далее. Разница вся в звуке, да. В первом случае у нас будет couch, как ouch, когда ударяетесь об что-то, говорите же, да, ouch.
вот таким вот образом будет произноситься couch. И во втором случае у нас coach, coach, ouch, да, через о уже звук. Отлично. Let's do the pronunciation of every word that we have on the slide. As usual, I say and you repeat after me, and we're going to do it 2 times, okay? So let's begin. Relevant, relevant. Stamp. Supposedly. Zoology. GIF. Oh no, sorry. GIF. See? Even I mistake it sometimes. GIF. Vehicle. Tomato. Potato. Pineapple. Couch. Coach. Отлично. One more time. Let's go over from the very beginning. Relevant. Stamp. Supposedly. Zoology. GIF. Oh, sorry, GIF. Why do I keep saying GIF? Sorry, guys. Sorry, GIF. Vehicle. Tomato. Potato. Pineapple. Couch. Coach. Okay, very good. Good job. Let's move on. Окей, едем с вами дальше. И следующее слово у нас на подходе – это слово government. Government. Now, many people say government. Government. Окей, вот это N посередке, которая самая стоит перед суффиксом ment, да, она у нас глухая, она не читается. Поэтому мы говорим government. Government. Now, next word is mall. Mall. Mall – это у нас торговый дом, да, развлекательный центр. Вот их мы называем mall. У нас, например, вот в Алмате есть Исентай Mall, да? Окей. Примеры забыла сейчас, подождите. Government. Давайте со словом government. Например, Kazakhstan has a really strong government. Да, в Казахстане очень сильное управление, скажем так. Mall. Yesentai Mall is one of the most popular places that tourists visit when they come to Almaty. То есть Yesentai Mall – это одно из самых популярных мест, да, которые туристы посещают, когда они приезжают в город Алматы. Okay, good. Next word is discrepancies. Discrepancies. Now, discrepancies means differences. Okay? What are the discrepancies between yes, no, not given question type and true, false, not given question type? То есть в чем разница между вопросами yes, no, not given и true, false, not given? Хорошо? Okay, very good. Discrepancies. One more time, ladies and gentlemen, pronunciation. Discrepancies. Okay. Demand. Demand. Требовать. Demanding. Demanding. I have a very demanding job. То есть у меня очень требовательная работа, да, которая требует много времени, сил, энергии, сна моего, да, и так далее. Okay, so demanding. I have a very demanding job. Okay, next up is the word vulnerable. Vulnerable. To be vulnerable означает быть чувствительным, да, быстро, там, не знаю, вы можете очень быстро заплакать, да, если вам показать какое-нибудь там грустное видео или еще что-нибудь,
Okay, so vulnerable — это у нас что? Чувствительный, да, человек, эмоциональный, который быстро поддается эмоциям, быстро может заплакать, быстро может расстроиться и так далее. So you can say, I get vulnerable pretty quickly. I get vulnerable pretty quickly. То есть я довольно-таки быстро поддаюсь эмоциям, да, довольно-таки быстро могу как бы расплакаться, да, и, не знаю, мне легко можно испортить настроение и так далее. Okay, next, theater. Theater, театр, да? Theater. Okay. Well, you can say, I go to the theater a lot with my mom. То есть я очень часто хожу в театр со своей мамой, да? Okay, good. Next is center. 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 Okay. She lives in the city center. She lives in the city center. То есть она живет в центре города. All right, the next word is circle. Circle. Circle — это круг, да? Please, children, stand in a circle. Пожалуйста, дети, встаньте в круг. Okay. The next word is bicycle. Bicycle. You can shorten this word and say bike. That's also fine. But the full word is pronounced as bicycle. Велосипед. Okay, very good. My mom bought me a new bicycle. Моя мама купила мне новый велосипед. Okay, so once again, bicycle. Bicycle. Next up is cow. Cow. Корова, да? Not cow. Cow. Корова. My grandmother has a cow in her village. То есть у моей бабушки в деревне есть корова, да? За которой она ухаживает, да? Ее корова. Okay. Next up is horse. Horse. Many people say horse. Horse is also fine, I think, but British people would like try to make the R really sound like R and not R. Okay, so you can say horse. You can say horse. But I would mainly advise you guys to stick with British pronunciation, because even though British pronunciation is more difficult to imitate and it's much more difficult to acquire, but then if you're gonna pronounce things the way British people pronounce them, you're never gonna make mistakes, because British people pronounce everything super correctly and according to the correct pronunciation, according to how words are pronounced in dictionaries. So I would say, whenever it's possible, stick with the British pronunciation. Okay, let's go over the words and pronounce every word. I say, you repeat after me. Government. Mall. Discrepancies. Demand. Demanding. Vulnerable. Theater. Center. Circle. Bicycle. Cow. Horse. Okay, let's move on. Okay, let's look at the next set of words. Next word is demolish. Demolish. And demolish means destroy. Okay, разрушать что-либо. Demolish. Например, the builders are demolishing the house today. То есть строители сегодня, да, разрушают этот дом. Okay, very good. Next is destroy. Destroy. Разрушать. То же самое, тот же пример можно взять. The builders are destroying this house today. Или давайте другой пример тоже возьмем. Например, global warming may destroy the planet. Да, глобальное потепление может
уничтожить планету. Okay, next up is construction. Construction — это здание, да? Строительное какое-то здание или любое другое здание, которое построили, да? Construction. Также construction может переводиться как конструкция, да? Например, допустим, модель какая-то, макет, да, какого-то здания может называться construction. Be careful with that construction. You may break it. Да, будьте осторожны с этим макетом, вы можете его сломать. Okay. The next word is building. Building. Building — это здание, да? Do you see that red building? Видишь то красное здание, да? Мы спрашиваем, видишь вон то красное здание. Okay, next word is atmosphere. Atmosphere. Now, atmosphere may mean two different things. One is the atmosphere of Earth. Да? То есть первое — это атмосфера Земли. Это первое значение, которое есть у данного слова. Также атмосфера может означать простую атмосферу. Да? Например, атмосферу в доме, атмосферу в классе, да? Того, как себя чувствуют ученики, атмосферу на работе, да? Между коллегами и так далее. So, давайте скажем, that gigantic gray rock just hit the atmosphere of Earth. Тот гигантский серый камень, да, только что как бы влетел, да, в атмосферу Земли и так далее. Galaxy. Но galaxy — это у нас галактика, да? Окей. Не знаю, какой пример можно привести на галактику. Давайте пропустим это слово. Apprentice. Apprentice — это ученик. Например, я могу сказать Demeo is my apprentice. Да? То есть я являюсь тогда его даже наставником, да, не просто учителем, а именно вот в какой-то области, да, наставником, напутником, да, человеком, который дает ему напутствующие какие-то советы, оказывает помощь, обучает его. В общем, полностью, да, он мой ученик. Так, хорошо. Motivation. That's not motivation. How many people say it's motivation? Okay. To wake up in the morning. To wake up at 5 o'clock every morning, you need a strong motivation. То есть для того, чтобы каждый день просыпаться в 5 утра, да, нужна сильная мотивация. Okay, sustain, содержать, да. Также у нас provide, да, с похожим мнением, обеспечивать, и supply. Supply, да, это вот хранить, да, запасы какие-то. Sustain, provide and supply. Okay. He needs money to sustain his family. То есть ему нужны деньги для того, чтобы содержать свою семью. Provide — это обеспечивать, да. Например, какой можно пример? She provided him with obvious reasons why she couldn't go. То есть она дала его, да, обеспечила его такими очевидными причинами, по которым она не смогла пойти, да. Supply — это хранить, да. Опять-таки говорю, supplies — это запасы, да. Например, Here are all of my winter supplies. То есть здесь хранятся все мои зимние припасы, да. Ну и давайте опять-таки пройдемся по словам, да. Я говорю, вы за мной повторяйте. Demolish, destroy, construction, building, atmosphere, galaxy, apprentice, motivation, sustain, provide, supply. Отлично. Okay, next set of words. Let's go over quickly. We have 2 more slides. У нас с вами еще 2 слайда осталось. Давайте пройдемся. Успеем до конца урока. Okay. Mathematics.
математика, да? And example here, maybe, for example, we don't have mathematics today. У нас сегодня нет математики. Formula, формула, да? What's the formula for past perfect simple? Да, какая формула у глагольного времени past perfect simple? Equation, уравнение. Do you know how to solve this equation? Ты знаешь, как решить данное уравнение? Equal, равный, да, или равно. 2 plus 2 equals 4. 2 плюс 2 равно 4. Abnormality, это отклонение, да, какое-то. Например, this student has some psychological abnormalities, да, у этого студента есть какие-то психические отклонения. Issue, вопрос, да, проблема какая-то, дилемма, там, не знаю. I know how we can solve this issue. Я знаю, как мы можем решить данную проблему. Essay, сочинение. For writing task 2 of the IELTS examination, you need to write an essay. Для второго задания, да, на письменной части экзамена IELTS вам нужно написать эссе, то есть сочинение. Development. Почему-то многие люди произносят это слово как development. Это неправильно, да? Development. На V, да, на второй слог падает. Окей. Пример будет такой, допустим. We need to develop rural areas of our country. Нам нужно развивать, да, такие сельские, да, поселения нашей страны. Evolve тоже будет синонимом к слову develop, развиваться, поэтому я не буду приводить пример. Ultimately это в конечном счете, да. Ultimately, this all will be over. То есть в конечном счете это все закончится. Literally. I'm literally dying to see him right now. Да? То есть я очень хочу его сейчас видеть. Literally. Mainly used in spoken language. То есть в основном используется в словесном общении, да, не в письменном. Окей, пройдемся по всем словам. Я говорю, вы повторяете за мной. Mathematics, formula, equation, equal, abnormality, issue, essay, development, evolve, ultimately, literally. Ну и последний слайд у нас остался. Давайте, так как время немножечко поджимает, я просто вам пройдусь по произношению и по переводу, а примеры мы с вами на потом оставим, хорошо? Окей. Basically, то есть в основном. Basically, what we did for this project is blah 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 blah. То есть в основном, что мы сделали для этого проекта и так далее, и так далее, и так далее. Basically. Interestingly, интересно. Interestingly, это наречие. University, университет. Не university. Почему-то у меня было очень много студентов, которые всегда говорили university. University, университет. Accident, несчастный случай, происшествие. Partially, частично. Eventually, в конечном счете. In the meantime, в это время. Confusing, непонятный, да, запутывающий. Curious, curiosity, любопытный, любопытство. Unlikely, не похоже. Luckily, к счастью. Окей, как мы договорились с вами, примеры не буду на эти слова переводить, да, и по произношению давайте еще раз пройдемся. Basically, interestingly, university, accident, partially, eventually, in the meantime, confusing, curious, curiosity,
unlikely, luckily. На этом у нас с вами все. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Не забудьте выполнить домашнее задание, и мы с вами увидимся в следующем уроке. Всем пока!